bua ka maemo a rona a tjhelete, re tlameha ho dula re le malalalaotswe. Ho ya kgonahala hore re laole maemo a rona a tjhelete, ho sa kgathalatsehe hore re shebane le mathata a jwang. Re ka kgona ho fumana ditharollo tsa mathata a rona, mme ra ntlafatsa maphelo a rona. Empa ho tswa ho rona, mme ke rona fela ba ka kgonang ho laola maemo a rona a tjhelete. Ke ka hoo ho leng bohlokwa hore re ithute ho etsa rands with sense. Dumelang, re le amohela ho lenaneo le thusang ma-Afrika Borwa hore ba nke diqeto tse molemo ka tjhelete ya bona. Kajeno, re tlo bua ka ho iqalla kgwebo le ho sebedisa bokgoni ba rona hore re tsebe ho fumana botsitso maemong a rona a tjhelete. Di-entrepreneur ke batho ba kgonang ho tla ka ditharollo tsa mathata le ditlhoko tsa rona tsa ka mehla. Moeti wa rona wa kajeno ke monna ya sebedisitseng bokgoni ba hae ba ho iqalla dikgwebo dilemo tse ngata. Mme sena se mo thusitse hore a fumane tokoloho maemong a hae a tjhelete. Pale ya hae e re lebisitse mane Parklands, Motse Kapa, moo a dulang teng. Parklands ke tulo e ntjha mo Motse Kapa. Gomme ke enngwe ya ditulo tse di golang ka potlako mo Western Cape. Tulo e ntjha ga ya tlala batho, gomme ke lefelo leo le amogelang bana le malapa. Gape e na le diphaka tse 40 mo teng. Bontsi ba baagisane ba mo ke batho ba bantšhwa, gomme re bona malapa a mantsi a mantšhwa a dulang mo di-apartmenteng, mo di-townhouseng le di-family homes. Mo re tlhakana le batho ba ba farologaneng ba ba tshedisanang sentle, bao ba tlhomphang matshelo le maemo a batho ba bangwe. Ke mo lefelong le mo re tlhakaneng le Khathu Nematai, molekane le ntate yo a dirisitseng ditalente tsa gagwe gore a fitlhelele mo a leng teng gompieno. Hi Khathu, please tell us a little bit about yourself. Nṋe nga dzina ndi pfi Khathu Tshelo wa Nematai. Ndi na miṅwaha ya 34, ndi dzula Cape Town fhethu no pfi Parklands. Nṋe ndo aluwa Makwarela, Venda. Ndo aluswa nga vhabebi vhanga, ri vha na muṱani vhana, vhatukana vhavhili, vhasidzana vhavhili. Vhabebi vhanga zwe vha tshi ita, khotsi yanga vho vha mudededzi, mme yanga vha tshi shuma ha masipala. Tshelede yo vha i songo tou ḓala nga maanḓa, zwoṱhe zwe na tshi humbela u iteliwa nga vhabebi na tshi zwi vhona zwi khou konḓa uri vha ni itele zwine vha khou tama u ni itela, ngauri tshelede ya songo tou ḓalesa nga hetsho tshifhinga, vhunga ro vha ri vhanzhi ende roṱhe ri khou tea iswa zwikoloni. Tshikolo tshe nda dzhena tshone lower primary ndo dzhena Mbaleni primary school. Haya primary ndo dzhena kha tshikolo tshe tsha vha tshi tshi pfi Mbara. U bva afho nda ya kha high school ye ya vha i tshi ḓivhea nga maanḓa i tshi pfi Mbilwi senior secondary school. Ndi hone nda ita high school yanga hone. After high school, where did you study and what course were you doing? Musi ndi tshi phasa maṱiriki ndo ya University of Cape Town. Ndi hone nda ita hone electrical engineering, mara a thi ngo i fhedzisa UCT, ndo i fhedzisa CPUT. UCT ndo dzhena ṅwaha muthihi, fhedziha ndo ri ndi tshi fhedza ṅwaha vhabebi vhanga vha khou balelwa u fhedzisa u badela tshikolo, zwe zwa ita uri ndi sa ṱanganedzwe u vhuya murahu. Zwo raloha ndi ye nda pfukela CPUT, he mbadelo dza hone dza dzi fhasi, he vha tshi khou kona u badela. U pfuluwa nga UCT zwo mbavha nga maanḓa, ndo balelwa na zwi ṱanganedza nga hetsho tshifhinga, ngauri khonani dzanga dzoṱhe dzo vha dzi UCT. CPUT ndo vha ndi sa ḓivhi muthu na muthihi, na zwa uri standard tsha hone tsha CPUT tsho vha tshi fhasi compared to tsha UCT. Miḽoro yanga yoṱhe ndo vhona unga ri i khou kwashekana. Musi ndi afha CPUT, tshelede nda ndi tshi wana yo vha i ṱhukhu nga maanḓa, ya isa koni u ita zwoṱhe zwe nda ndi tshi tama u ita. Nda ndi tshi wana 500 nga ṅwedzi. Zwe nda ita zwone ndo dzhia iḽa tshelede nda ya nda renga
phakhethe ya dzi CD dzi songo ṅwalwaho tshithu nda thoma u rengisela maṅwe matshudeni. Kha tshelede nda ita nga u rengisa dzi CD ndo renga printara. Iyo printara ndo vha ndi tshi khou i shumisa u printa zwithu zwa matshudeni vha tshi mbadela tshelede vha printela. U bva hafho tshelede nda ita nga printara na dzi CD nda renga computer dzo shumiswaho hedzi laptop nda thoma u vha rengisela dzone. Dzi laptop dzanga ndo vha ndi tshi dzi wana fhethu no pfi Clermont kha kuṅwe kuvhengele kwe vhathu vha tshi khou pfuka vha sa kuvhoni. Zwo ralo ndo mba ḓi ita partnership na vhaṅwe vhathu ngauri vha tshi dzula na kha dzi rese dzo fhambananaho zwa tshi ita uri business yanga i kone u rengisa kha dzi residence dzo fhambananaho ndi si tsha rengisa kha heyi nthihi fhedzi ya nda ndi tshi dzula khayo. Nga hetsho tshifhinga musi bindu ḽi khou ita tshelede ya si tsha vha thaidzo kha nṋe nda ndi tshi kona u renga tshiṅwe na tshiṅwe tshe nda ndi khou tama u renga. Zwiḽiwa zwe nda ndi tshi vho ḽa zwa zwiḽiwa zwa maṱhakheni nda ndi tshi kona na u ḓibvisa nda ya nda ḽa dzi restaurantini khulwane ndi sina na thaidzo. Bindu ḽi khou aluwa nga u ralo zwo ita uri na tshelede i vhe i khou ḓi aluwa i tshi aluwa fhedziha ngauri roṱhe ri vha ri sa khou kona u manedzha i tshelede bindu ḽo wa nga u ṱavhanya nga maanḓa. Tshelede ra tshi ḽa yoṱhe ra sala ri sina yo renga tshiṱoko zwine zwa amba uri faludza ri khou thoma fhasi tshifhinga tshoṱhe zwa ita uri ri thome no nyama na riṋe vhaṋe ri si tsha vha na maanḓa a u phusha heḽi bindu. Musi ndi tshi fhedza zwa dzi pfunzo dzanga hafha CPUT ndo graduator nda wana mushumo kha khamphani vha i vhidza aeronautical company. Ra tshi shumana na zwithu zwa communication dza zwikepe na zwa dzi aeroplane. Nṋe ndo vha ndi technician kha yeneyo khamphani. Kha ṅwaha wanga wo thoma musi ndi khou shuma nda ndi tshi wana 10,000. Kha 10,000 nda tshi fanela u badela rent ya vha i 3.5 nda fanela u badela phone ya vha i swika vho 1,000 hanefha. Kharali zwo ralo nda dovha hafhu nda fanela u badela grocery ndi tshi renga grocery ino swika vho 1.5 as well. Nda dovha hafhu nda fanela u save iṅwe tshelede nda tshi shumisa u renga zwiambaro. Nda dovha hafhu nda fanela u badela na transport ya mushumoni na ya tshi cost about 1,000. Ka mora nakwana o ile a fumana lengolo le tswang ho ICT mabapi le tjhelete a neng a ba kolota yona. Musi ndi kha ṅwaha wanga wa vhuvhili wa u shuma ndi he nda ṅwana luṅwalo lwo no bva UCT vha tshi ri ndi na tshelede ine nda khou vha koloda ine ndi fanela u i badela. Tshelede yo vha nnzhi nga maanḓa ya tshi swika 50,000 vha ri ndi vha badele yone murahu ngauri ndi tshi pfuluwa UCT ndo vha ndi khou vha koloda. Musi zwo ralo ndi khou vhona uri tshelede ine nda i wana ndi ṱhukhu kha zwine nda khou tama u ita zwone vhutshiloni. Nda vhona uri kha ndi umele kha houḽa muhumbulo we nda u ita musi ndi tshe tshikoloni wa wana bindu ḽine ḽa ḓi ita uri ndi wane iṅwe tshelede ndi sa rely kha heyi tshelede ya mushumo fhedzi. Ndi hone nda thoma maṅwe mabindu hone hanefho. Ndo thoma bindu ḽa dzi jumping castle. Kha heḽi bindu ḽanga ḽa dzi jumping castle ndo vha ndi tshi badelisa vhathu 600 u shumisa jumping castle yanga for 4 hours fhedzi nda ndi sa engedzi tshifhinga. Zwa tshi ita uri nga ḓuvha ndi kone u dzisa kha phathi mbili interior jumping castle ya tshi kona u ntela 1.2 nga ḓuvha. Tshiṅwe tshifhinga nda tshi nga i hayarisa nga Saturday nda dovha hafhu na nga Sondaha nda i hayarisa. Nga ṅwedzi musi ndo ita tshelede ṱhukhusa nda tshi ḓiwana ndo ita 2.4 musi u ṅwedzi wavhuḓi nda tshi swikisa na 5,000 kha jumping castle nthihi fhedzi. Musi ndi kha heḽi bindu ḽanga ḽa dzi jumping castle ndo vha na thaidzo nthihi fhedzi. Zwithu zwo ita uri ndi balelwe u shumisa tshelede zwavhuḓi ndi ngauri ya i tshi ḓa tshanḓani nda ndi sina business account. Zwithu zwa business account nda sa vhi nda zwi dzhiela nṱha na luthihi. Tshelede yoṱhe ya i tshi ḓa tshanḓani zwino musi heyi tshelede i tshi kwamani nda tshi ḓiwana ndi khou sokou i shumisa zwithu zwine a zwi necessary na luthihi ya sala i khou sokou tambisea. Muthu a sokou ri khou hadzima tshelede nda tshi khou tou mufha ndi sina na thaidzo ngori ya tshi dzula i hone tshelede yo ḓala. Ndi zwone zwa ita uri ndi ḓiwane ndi khou tambisa tshelede ngauri ya isa dzheni banngani na luthihi. Khathu o ne a sitwa ho tsamaisa kgwebo ya hae hantle hobane o ne a sa kgone ho laola tjhelete ya hae ka tsela e nepahetseng. Empa bophelo ba hae bo ne bo le haufi ho fetoha. O shebeletse Rands with Sense,
Lenaneo le ikemiseditseng ho thusa batho hore ba lemohe mathata a bona a tjhelete, hore ba tsebe ho fumana ditharollo tse nepahetseng. Kajeno re ithuta hore borakgwebo ba rarolla mathata a bona a tjhelete jwang, hore ba tsebe ho fumana lekeno le kgotsofatsang. Moeti wa rona wa kajeno ke Khathu Nematai, ntate wa lelapa wa mane Parklands, ya sebedisang bokgoni ba hae ho iketsetsa tjhelete. Ha Khathu a ntse a le sekolong, o ne a na le dikgwebo tse nyane hore a tsebe ho bana le tjhelete e bonahalang. O ile a leka dintho tse ngata tse ileng tsa atleha, empa di ile tsa senyeha ha nako e ntse e ya ka lebaka la ho tshwara tjhelete bohlaswa. Empa itse ka 2010 ha a nyala molekane wa hae, dintho di ile tsa fetoha. Nga ṅwaha wa 2010 ndi hone he hoyu musidzana wenda ndi khou seisana naye ramba ḓi decide uri a ri tou malana. Musidzana wenda ndi tshi khou seisana naye o vha a tondani wa Matumba. Ndo ṱangana naye musi ri tshe Venda, ra tshi bva Venda roṱhe. Fhedzi hai, nṋe ndo vha ndi tshi dzula Cape Town, ene a tshi dzula Johannesburg. Ro ḓo vha vhathu vho no seisana tshifhinga tshilapfhu until nga 2010 ri tshi decide uri a ri tou malana. Musi ndi tshi tou malai, ndi hone nda thoma u dzula fhasi zwino nda humbula zwithu zwavhuḓi uri zwino ndo vha na muḓi, ndi nga si tambisa tshelede nga nḓila nda ndi khou tambisa ngayo. Ndi khou folovha munna zwino ane a ṱhogomela muṱa wawe, a vhona uri zwithu zwoṱhe zwi khou tshimbila nga ngona. Musi zwo ralo ndi na muṱa, nda thoma u vhea heiḽa tshelede nda ndi tshi wana dzi jumping castle, vhunga na ene o vha khou nthusa u vhona uri zwithu zwa business zwi itiwa nga heyi nḓila, ngori na ene o vha a tshi zwi ḓivhe zwithu zwa mabindu uri zwi itiswa hani. Tshelede ile ya dzi jumping castle ra i kuvhangana ra thoma u renga dzi pool table. Ri tshi renga dzi pool table ra negotiate na vhathu vha dzi rest dza dzi university. Zwo vha process khulu nga maanḓa ngori vhaṅwe vha tshi hana, vhaṅwe vha tshi ri vha ḓo vhuya kha riṋe vha si ri fhindule. Fhedziha ro fhedza ro wana fhethu he vha ri tendela vha ri ni nga ḓa na vhuye dzi pool table dza vhiwe dzine musi matshudeni vha khou tamba vha ḓa khou badela. Musi bindu ḽa dzi pool table ḽi khou thoma u vha established, ndi he nda wana huṅwe fhethu ho vhalaho hune nda nga dzi vhea hone. Zwo rali ndi na fhethu hu no swika vhuṱanu hune dzi pool table dzi hone, ende a thi vhi ndo vhea nthihi fhedzi, ndi vha ndo vhea na idzi dzi table soccer ngauri ndo fhedza ndi khou engedza na ngadzo ngauri matshudeni vho mbaḓiri vha khou ṱoḓa ndi tshi vha rengela na dzi table soccer uri vha kone u tamba dzi game dzo fhambananaho. Musi ndi khou ita haya mabindu, bindu ḽa dzi pool table na bindu ḽa dzi jumping castle, ndo vha ndi songo litsha mushumo wanga. Ndo vha ndi kha ḓi shuma u bva nga 7:30 ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ndi tshi tshaisa nga 4:30 ḓuvha na ḓuvha. So hezwi zwa mabindu nda tshi zwi ṱhogomela musi after ndi tshi tshaisa kana nga dzi weekend, ho vha hu tshe tshifhinga tshine nda kona u ita zwa mabindu. Musi mabindu a khou ḓi aluwa nga u ralo, ndi he nda wana uri hezwi zwe nda ndi tshi ita u bva ndi tshe muṱuku zwa u vha ramuzika, ndo wana uri matsina hezwi ndi bindu ngauri ho ḓo vha na tshifhinga tshe musi ndo yo lidza huṅwe fhethu vha mba ḓi mbadela tshelede nnzhi nga maanḓa. Ndi nda zwi vhona zwa uri matsina hezwi zwithu ndi nga zwi shumisa ita tshelede instead ya uri ndi sokou tou zwi ita sa mutambo fhedzi. Ndi he bindu ḽa u vha ramuzika nga nḓila ya bindu zwino zwa thoma hone. Ndi he nda thoma hafhu u vha na muhumbulo wo ita mini, studio. Nda thoma hafhu u fhaṱa zwino studio nga heiḽa tshelede ra khou wana kha maṅwe mabindu, ra thoma u renga zwithu nga zwiṱuku nga zwiṱuku. Nda renga keyboard yavhuḓi nga maanḓa ine iya ndi ya studio. Nda renga na mixer muhulu nga maanḓa uri ndi kone u shumisa u ita studio. Ra thoma u renga zwithu nga zwipiḓa nga zwiṱuku nga zwiṱuku ri tshi khou fhaṱa itsho studio nga hoyu ṅwaha wa 2011. Hu ḓo ri musi ṅwaha wa 2012 u tshi swika, nda vha na mutukana wanga. Hoyu mutukana nda tshi khou mu funa nga maanḓa, nda wana zwi khou nkonḓela uri ndi mu sie hayani a yeṱhe. Ri tshi sedza Cape Town yoṱhe ra wana uri a hu na muthu ane a nga muṱhogomela ngauri fhano a ri ḓivhi vhathu vhane ra vha ḓivha vha Venda. Zwino zwo ri ni o hwala muthu u Venda ni mu ḓise Cape Town u ṱhogomela ṅwana, ro wana zwi tshi ḓo vha zwithu zwine zwi ḓo ri konḓela. Mohatsa wa Khathu ke IT developer, mme o ne a kgola tjhelete e ntle.
ya ba banka qeto ya hore Khathu a dule lapeng hore a tsebe ho hlokomela ngwana bona. Musi ndi tshi litsha mushumoni zwo khakhisa miṅwe ya miḽoro ye ra ri nayo ngauri nga hetsho tshifhinga ra ri khou pulana u ya u pfuluwa ra ya kha nnḓu khulwane vhunga ra ro no vha na flat nga hetsho tshifhinga ye ra tou renga ro wana uri miḽoro yashu i ya u ya kha nnḓu khulwane a ri vhe ro ima nyana vhunga nṋe ndi si tshena mushumo wa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ngauri hezwi zwa u ḓi shuma tshiṅwe tshifhinga zwi a dzhenisa tshelede tshiṅwe tshifhinga zwi dzhenisi tshelede so zwa zwi risk uri ri dzhie commitment khulu ya u ya u renga nnḓu khulwane ra vhona uri ndi khwine ri tshi dzula hanefho hune ra khou dzula hone ri badele yeyi bondo ṱhukhu i sa ḓuri. Kha ṅwedzi tshelede ine nda i shumisa ndi ḓo wana uri ndi khou badela nnḓu 6000 ngori a u ḓuri fhethu hune nda khou dzula hone. Grocery ndi shumisa grocery no swika vho 6000 henefho, and then zwi tshi ḓa kha dzi goloi ndi na installment tsha goloi nthihi fhedzi ndi tshi badela na dzi insurance dzayo na dziṅwe dzi insurance dza zwiṅwe zwine nda vha nazwo zwi swika 2.5, and then zwi ḓa kha founu luṱingo uri nda shumisa na mfumakadzi na zwone zwi swika hanefho kha 2.5. Zwiṅwe zwine ra shumisa tshelede khazwo ndi petrolo na diesel dza goloi na zwezwo ri wana uri nga ṅwedzi ri khou shumisa 3000 yo ṱangana. Zwiṅwe ndi zwithu zwine zwa sokou ḓa fhano na fhaḽa zwine ra ḓana ri khou shumisa tshelede khazwo, mara zwihulwanesa ndi zwezwo zwe nda zwi vhala. Mabindu ane nda vha na one oṱhe o redzhistariwa and a legal. Ḽiṅwe ḽipfhi Mine Mega Entertainment, heḽo ndi ḽone ḽine nda ita zwa dzi jumping castle, zwa dzi pool table, zwe zwithu zwoṱhe zwine lana na entertainment na muzika ndi zwi vhea under heḽo bindu. Nda dovha hafhu nda vha na iḽi ḽi no pfhi Leo Records, ndi na partner ane nda shuma naye. Zwe ra ita ndi zwori tshifhinga tshe ra thoma studio nṋe ho vhono vha na zwiṅwe zwithu zwe nda ndi nazwo already sa zwe nda ambisa zwone zwe nda ndo no ḓi renga. Zwe a ita zwone ndi zwori o ḓa na tshelede a i ṱanganisa, tshelede ine ya vha equivalent to hezwi zwe nṋe nda vha ndo no vha nazwo, ra thoma zwavhuḓi roṱhe ri share 50-50, a hu na re na share khulwane. Ra dovha ra vha na ḽiṅwe ḽine ḽi kha ḓi tou bva u thoma ro ḽi redzhistara mathomoni a hoyu ṅwaha na mufumakadzi wanga, ipfhi Thronos Developments, ndi construction company ḽi registered ho to sala uri thome ri a khou tou vhea tshelede yo renga equipments ri khou thoma usikali. Zwi tshi ḓa kha fhungo ḽa masheleni uri a dzhenisani kha business, ro vha na account ye ra ita ya business ine musi vhathu vha tshi badela tshelede yoṱhe i dzhena kha account, a i tsha ḓa tshanḓani tshanga hune nda tou i vhona nga tshanḓa, tshelede i dzhena kha account yoṱhe. Zwi tshi ḓa kha muzika na zwone tshelede yone ya muzika na yone i dzhena hanefho kha account nthihi ya dzi business. Zwithu zwi no nga zwa muzika a thi iti tshelede nga studio fhedzi, ndo rali nṋe ndi bukiwa nga maanḓa vhege iṅwe na iṅwe ndi vha ndi khou bukiwa u yo lidzala muṅwe muthu huṅwe fhethu tshifhinga tshoṱhe. Zwino tshelede i vha yo ḓala nga maanḓa ine ya khou dzhena ngauri vhathu vha khou mbuka nga maanḓa ngori vhono vhona zwine nda ita zwi tshi khou vha takadza. Zwi sala zwi khou ri vhuisela tshelede ine ndi nga ri kha ṅwedzi yo ṱangana yoṱhe ya business fhedzi ri khou tou amba profit fhedzi i vha i khou minimum i ḓo vha i 20,000, i range hanefho between bo 20 to 30 ya business. And then yo ṱangana tshelede ine na mufumakadzi a vha khou hola zwo ralo ri wana uri nga ṅwedzi ri khou vha ri na tshelede ino swika vho 60,000 hanefha ino khou dzhena muṱani. Muzika une nṋe nda tamba wone muhulwanesa kha yoṱhe ndi lidza gospel, nda dovha hafhu nda lidza dzi jazz, nda dovha hafhu nda lidza na hoyu une vha ri ndi pop. Ndo no shuma na vhathu vhanzhi nga maanḓa kha industry, ndo no lidzela vhathu vho no nga vho Loiso Bala, vho Judith Siphuma, vho Israel Musehla, vho Soli Mahlangu, vhathu vha Just Celebration, vho Tlolani Mdlalose, vho Mahalia. Ndi vhanzhi nga maanḓa vhathu vhane ndo no shuma navho ndi khou vha lidzela nga maanḓa musi vha fha Cape Town. Iṅwe nḓila ine nda dzhenisa ngayo tshelede ngauri a thi tu vha muthu no funa u sokou tou rely kha zwithu zwithihi na musi zwi khou shuma, ndi dzula ndi khou sedza iṅwe nḓila, ndi ita na hezwi zwa forex zwa u trader. Tshelede ine nda vha ndi khou i dzhenisa nga ṅwedzi i vha yavhuḓi nga maanḓa, mara tshiṅwe tshifhinga ya ita tshi luza hafha kha forex a u dzuli u khou wina fhedzi. That's why ndi sa tou i vhala sa bindu ḽine nda nga tou ri
ḽi dzhenisa heyi tshelede nga ṅwedzi ngori zwi a tshintsha miṅwedzi i tshi khou ḓi ya i tshi khou ḓi fhambanana mara yone i dzhenisela tshelede yavhuḓi nga maanḓa. Thuso ine nda khou i ṱoḓa nga maanḓesa kha mabindu a ngori ahuli ndi marketing na management. Nṋe zwithu zwine nda zwi konesa ndi u shuma. Hezwi zwiṅwe zwoṱhe zwa mabambiri na mini a si zwithu zwanga lini. Arali nda nga wana vhathu vhane vha nga makatela bindu ḽanga, vhathu vhane vha nga itela zwa dzibugu dzanga zwoṱhe, hai zwithu zwoṱhe zwi nga naka. Ho ba le kgwebo tse ngata ho ka bana le meputso e mengata, empa o hloka ho tseba ho laola le ho tsamaisa ntho e nngwe le e nngwe ka tsela e nepahetseng hore o tsebe ho fumana tokoloho maemong a hao a tjhelete. Re batla ho thusa Khathu hore a atlehise ditoro tsa hae. Ha re kgutla papatsong, re bona hore o etsahetseng ha a teana le ditsebi tsa rona. Haebe le wena o batla ho fumana thuso ho tswa ho ditsebi tsa rona ka ditoro tsa hao, etela website ya rona randswithsense.co.za kapa o etele Facebook page ya rona. Haebe o ikemiseditse ho hlaha televisioneng ka pale ya hao, re ka o thusa ho etsa Rands with Sense. Re le amohela hape ho Rands with Sense, hona mona ho SABC2. Lenaneo le buang ka maemo a tjhelete le hore a re ama jwang. Ka jwalo re bua ka di-entrepreneurial le hore ho sebedisa bokgoni ba rona ho ka rarolla mathata a rona jwang. Moeti wa rona wa kajeno ke Khathu Nematai, sebini se nang le dikgwebo tse fapaneng. O sebedisa bokgoni ba hae le nneo tsa hae ho hlokomela lelapa la hae. Khathu o ile a iqalla dikgwebo e sa le moithuti ya lekang ho iketsetsa tjhelete. Kajeno ke ntate wa lelapa ya nang le dikgwebo tse fapaneng, tse kang ho ba mohatisi wa mmino le kgwebo ya di-pool table di-university tse fapaneng. Khathu o batla ho hodisa tsebo ya hae ya ho tsamaisa kgwebo le ho ibapatsa. Ke ka hoo a ileng a kopa thuso ya rona. Ha re boneng hore ho etsahetseng ha a teana le setsebi sa rona sa marketing. Khathu, welcome. First of all, before I get to the business, I want to unpack a little bit about your personal kind of aspirations and what drives you, and then I'm going to discuss a little bit more about your business and about your objectives there. So, in order for you to make that step, Khathu, what was going through your mind at that stage? Why did you get into business in the first place? Okay. The studio business, in particular, the way I entered into it was more like a hobby, if I put it like that. So Khathu, let's just take one step back. Okay. Where do you see, your personal aspirations? Where do you see that unfolding? Like, what do you want your business to create for you? That's an interesting one. Because the way I see myself, even if I may just look at the studio itself on its own, I don't believe it can actually take me there. It can take me halfway, but my future goals are very big in terms of where I want to see myself. That's why I actually need help from you, because the way I'm doing things now, I want to get where I want to go. Okay, that's perfect. But give me a little bit of idea. You said you've got some big goals for yourself. Like, what is that? Let's dig deep there. My dream is very big because I actually want to network the whole South Africa in a way that, if I may tell you a little bit of the plan I actually have, it's like this app. With that app, they just have to say, I'm gonna be in this city, I need a band. And then just with the app, they get all the musicians that are necessary to be able to even categorize them. So you believe you can bring your expertise and your talent to be able to create this community, may it be via app, which is top of your mind. Now, let's maybe just get into your kind of business goals for your current business, because I see that as being a vehicle for you to get there. Even though you said, Themi, I don't see it getting there the whole way, but right now it's going to get me half there. Yes. What does that mean? It means that I want to be
I don't want to just be the studio guy. I want to also explore other businesses. Okay, excellent. That's a good point. So let's maybe discuss the current business the way it is. You know, ideally, if we had to wave that realistic magic wand for your business, where do you see your business? Let's give it a time frame. Is a year okay? Yeah. Okay. So if we had to have this conversation again about your business, what do you think you'd want to be telling me about your business? I'll be telling you a very big success story, I believe, where I actually have artists lined up just to want to be part of this brand that I'm making. So, and also getting a stream of people flocking in, and because that is one of the challenges I have. But in a year's time, I hope to be having a lot of clients coming through to use the facilities. Yeah. Tell me a little bit about the challenges you have right now in your business. So what would stop you or slow you down from getting to that legacy, to that brand, to that community, to that app, to that financial freedom that you spoke about? I have actually a lot of challenges right now. Right. Like a challenge like marketing my business. That is, I actually don't know how to market it. And also, I also have a problem with non-paying clients. There are those clients who come and say that they would like to record, but at the time they don't have finances. But as soon as the project is released, with the revenue they make, they'll pay me. And also I also have these clients who come and they don't have money. Then the contracts we discuss are of royalties, but royalties I can only start seeing the money in 2 years' time. So they don't benefit me now, and the business needs money now. And the other one, the biggest one, is of getting some clients going away because I'm still busy with another client, because I actually want to produce quality. And when I want quality, I want to make sure that everything in the project is excellent. And as I'm doing that, I take too much time, and the guys on the waiting list, they end up going to another studio because they're also in a rush to actually work on their project. Yeah, those are like some of the challenges I'm facing. So, Khathu, let's deal with some of those frustrations right now. Let's deal with the first one. So the first one, Khathu, was the royalties, earning payment and taking business on risk, right? What percentage of those people that are coming through, you know, inquiring on your business, are you taking on risk at the moment? At the moment, I'd say probably 50% of the clients I take on risk. Yeah. So, which is obviously not good for the business. Okay. Yeah. And maybe if we just dig a little bit deeper there, if we had to build a marketing machine for you that pushes more paying clients to you, what would that percentage change to? I think it would change drastically, because the only reason why I would consider taking such risk is because I don't have many clients walking through the doors. If I had enough paying clients walking in, I don't think I would even consider taking risk at all. Yeah. That's interesting, Khathu, because we're actually finding the bottleneck here, right? So what we're actually finding out is that there's one area of frustration which is slightly higher as a frustration than the other one. So if we had to focus on the priority, which would be marketing, and we can fill that funnel a bit more and you're getting more paying clients in. So would you agree that marketing, automating that marketing funnel for you and getting more customers in is the way to go to generate more cash flow for your business, Khathu? For me, I think marketing is that machine that I need, because instead of saying I would take zero risk, I also have this thing of helping people. There are those clients who I will want to just help, not because they're gonna pay. Because I've come across a lot of good, talented musicians who can do a lot, but because of money, they just remain in the same place, because no one can record them, no one can produce them, no one can do anything for them, as good as they are, because they don't have the money to pay for those things to happen.
So if I have a good marketing strategy which brings in a lot of paying clients, I'm at a place where it will be easy for me to even help someone. Yeah. Fantastic. Thanks, Khathu. I mean, you've basically summarized it well. And I like to use the analogy of, if we're flying in an aircraft and the aeroplane starts going down because of some trouble situation, what's the pilot going to say? He's going to say, drop the masks, right? The breathing masks. And then what does he say from there? He says, you've got to administer the oxygen to who first? To you, yeah. First to you first, and then to the children, right? Why would he say that? I believe because if you start with the children, they won't be able to help you. They might not be able to help you. But if you start with yourself and you are sorted, it's easy for you to help the others when you are sorted. Ka mora papatso, re bona hore na Khathu a ka tswellisa toro tseo a nang le tsona mabapi le bokamoso ba hae pele. Ena ke Rands with sense. Lenaneo le buang pepeneneng ka tjhelete le hore re ka etsa jwang hore re fumane tokoloho maemong a rona a tjhelete. Kajeno re bua le Khathu Nematai, monna ya nang le kgwebo tse fapaneng, ya batlang re mo thuse ho laola maemo a hae a tjhelete. Khathu o sebedisa neo ya hae ya mmino ho hatisa dibini tse ding. Mme ha jwale ke mohatisi ya tswang ho sebetsa le dibini tsa mmino wa jazz tse kang Judith Siphuma le Soli Mahlangu. Khathu o batla ho hodisa tsebo ya hae ka kgwebo. Ke ka hoo re ileng ra mo kopanya le setsebi sa rona hore se ke se mo thuse. Brilliant, Khathu. So there's one solution in the business, is a mindset change. And it's not really being selfish, it's actually having the bigger picture in mind. And I find that a lot with purpose-driven entrepreneurs like yourself, Khathu. You're very purpose-driven, you want to make a difference in your industry, and it's very hard to say no to certain individuals that needs help. And we can change that because you're going to make a bigger difference. Now, you've mentioned that you want to create a legacy. And to create a legacy, we've got to think differently, right? And I believe that there's 3 levels of, getting to become an entrepreneur. Is you start off as a technician. You're very good at what you do, and that might be playing the piano, which you said is one of your areas that you derive income, right? Yes. So let's get into some of the solutions here. You're good at doing that. So if you're good at being, maybe let's use the analogy of a hairdresser. A hairdresser is very good at cutting hair, right? Yes. But who's growing the business while she's cutting hair? It's definitely not. Yes. So can you see at that next stage, you almost become like an owner in your business, or a manager, because you've got a technician, you're good at cutting hair, but then you get 1 or 2 people in your business and you start becoming a manager of people. In order for you to get your business to the next level, we're going to need to focus more on the marketing side, but your strengths lie. Do you agree, more on the operational side of the business? That's what you do best. Yes. But the marketing side is where it's a little bit lackluster, it's not consistent enough. Could you find someone with similar values that you could collaborate with that could help you in that area of weakness? Yeah, I think I've thought about that, and then I think in my way of thinking, I thought they'll definitely want me to be paying them for doing this for me. And at the moment, the cash flow that's coming in, I won't be able to actually pay them what they probably need, or to their value of service. So I think that's one of the things that have been, blocking me from actually going through with that idea. Okay, so this is where most entrepreneurs get stuck, exactly there. And here's my thing to you, is that the resources do not lie on the outside. The resources got to lie inside you. Interesting. So you got to make that shift, right? You got to make that shift and say, how can I tap into that creative side of me, into that resourceful side of me, that I could get people to take on that without me having to pay them too much. And maybe your focus needs to be on, how do I find that person
who can complement your strengths, which is operational. So that might be part of the whole thing. But one of the lead generation strategies is referrals that we spoke about, and maybe we need to be a bit more tactical about that. So the rule of thumb with referral kind of business is that 60% of referrals won't refer your business unless you ask for it. Oh, I never thought of that. Okay. So if we grow that referral base and we put a system in place where every single person is asked, so right at the beginning, we say to the client, we're going to be adding value. We're not going to charge you fully, but if you don't mind, if you do get value, could you recommend us to another 3 more people that might benefit from our kind of service? Okay, that's a good one. Another one to consider is networking. Finding out where your target market is, so the musicians, where are they hanging out, and trying to get to those kind of events more regularly where you can network with people, hand out your card, socialize with them, and just get people to understand and know you a little bit better so that they can, do business with you. Another area that you might want to explore is it's a strategic alliance program, which I find usually works pretty well. A strategic alliance program is saying to yourself, okay, who do musicians hang out with, okay, that I can align myself to? So you're not necessarily dealing with the musicians, you're dealing with alliances that you could refer business to each other. Does anything come to mind there? Yeah, I think there are people who I can do that with. Yeah. The last area, Khathu, that I made a note of that I think will make a massive difference to you is building a little diary for yourself. It's like asking yourself, and I call it the freedom diary. And the freedom diary is there to basically free you from your business, or free you from not having enough cash flow. Because what it's going to do is, if we can template out certain days in your week where you just focus on marketing and selling, if it's looking for a new person to help you grow the marketing and selling, or growing your business, there's a focused approach. There's block activity, there's times in the diary that I'm focusing on marketing and no one's going to interrupt me in that time. That's the time I'm putting aside. I think that would be a good place to start. Khathu, I'm really excited to chat with you in the future on how you went about implementing some of these key strategies in your business. Thank you. It was an awesome session we had. I took a lot out from this and I learned a lot. Thank you so much. Khathu o ile a re phetela hore o ikutlwa jwang ka kopano ya hae le setsebi sa rona. Business coach o ita ono fhirisisa zwe nda ndo humbula zwone. O nthusa nga nḓila i mangadzaho nga maanḓa. Tshithu tshihulwanesa tshine nda nga ri ndi nga tshi dzhia u bva kha session ye nda vha nayo na business coach ndi tsha uri nṋe muṋe ndi nṋe ndi no fanela u shuma kha heḽi bindu, ende ndi fanela u ḽi imisa nga nḓila ine zwi leluwe uri ndi kone u ḽi ṋekedza muṅwe muthu. Bindu ḽi khou tea u tshimbila na musi nṋe ndi siho. Ndi zwine nda khou zama u ita zwone zwino. Ha re kgutla papatsong, re bona hore ho etsahetseng ha Khathu a teana le setsebi se seng hape. Re le amohela hape ho Rands with Sense. Lenaneo le o bontshang tsela tsa ho atlehisa ditoro tsa hao. Kajeno re ne re shebane le entrepreneurship, le hore re ka sebedisa bokgoni ba rona jwang ho fumana lekeno le tsitsitseng. Moeti wa rona wa kajeno ke Khathu Nematai, ntate wa lelapa ya sebedisang bokgoni ba hae ha mmoho le neo tsa hae ho hlokomela lelapa la hae. Khathu o na le kgwebo tse fapaneng, mme re ile ra kopa ditsebi tsa rona hore di mo thuse ka dikeletso tse ka mo thusang hore a laole kgwebo tsa hae hantle. Ke ka hoo a kopileng thuso ya rona. Ha re boneng hore ho etsahetseng ha teana le life coach ya rona. Hi, Khathu. Hi. So let's start where you're at the moment. Can you give me a quick rundown of your life as it is at the moment? What do you do? What does a typical day look like for you? I would say I'm a stay-at-home dad who is a businessman. Okay. Because I run a couple of
different streams of business Okay. to make a living. And then I'm a husband, and 2 kids. So what businesses do you have at the moment? At the moment, I run a pool table business. Okay. I run a jumping castle business. I have a recording studio. And the other businesses, they are still in the making. I haven't really started working on them. The other things I do is trading. I do forex and binary trading. So the first question that comes to mind is, why do you have these different businesses? Because they don't seem to connect. I do a lot of different things altogether. And then the reason why so many is because after I quit my permanent job, I realized that you've got to work. If I don't have a permanent job, I have to make a living myself. And looking at children and the wife, I have to make sure that there's always income coming in. So if I focus on just one stream, if one side fails, I fail altogether. But if there are many different streams, there's always one which will be a success. That's how I look at it. When I'm looking at this, I'll be honest, what I'm seeing is someone working from a space of lack and fear of the future. And that's not always a good place to work from, because what happens is when you're working from that space is that you're sort of attracting exactly the thing that you're trying to avoid, because you're not focusing on anything specific. It's about the money and having enough, more than it is about the business and being of service and growing something to have a brand. Yeah, right, in terms of most of them are not basically made for a brand purpose. Yeah. The only business I'm personally involved fully Yeah. is the studio. Okay, so this is your main focus, the recording studio. But it still feels like you're not truly connected to a true passion for your life, like you're not really living a life of purpose. Okay, I think in terms of passion and purpose, I have purpose and passion. Like, for example, music is what I've been doing since the age of 10. Okay. I know that very well. That's my industry. I love it with everything. But as much as I'm passionate about it, I still have to make a living. I have to think about that. Now, this is where we're going to differ. There's a statement, and I truly believe in it. Passion pays its bills. When you believe in something so much, you put everything in that particular project. So Not so, because that's again putting all the eggs in one basket. No, I'm not talking about, I'm not talking about getting rid of the pool table and all of that. I'm never tell anybody if you. Is it about the energy? Like, I'm talking about your energy, and because now Yes, your recording studio is not where you want it to be right now. Yes, it's, I would say, according to how I want things, Yeah. it's slightly behind. Okay. As much as I want to focus on the one thing, I find myself that at this point in time in my age, I can't. There's a lot I have to do. If you truly think about your activities, are you truly treating this as your business or as a hobby that makes money? I'd say more of a hobby that makes me money. I think that's why I'm a bit more relaxed, because I'm not treating it as much of a business as I should. It's more of a hobby that brings in money. But looking at what I want to create in terms of legacy for my children and for the family as well, if I just do the focus on the studio for a long time, I'll miss out on a lot of opportunities. Energy that is not spent on something that you truly want to grow, whether it's 2 days, 3 days, 4 months. In that 4 months, you don't know if you had maybe lost out on a big opportunity for your studio to really build its brand, because your full attention wasn't there. Yeah, when you put it like that, it makes 100% sense. I agree, 100%. For me to grow quicker, I just have to focus one thing at a time.
Is there anything else you want to discuss in this session? Yeah, me, I'm happy. Like I said, I think I'm actually gonna take your advice in terms of building one at a time, make it firm and stable. Yeah, I think Thank you you so can. much. Thank you. Well, thank you so much for taking the time to listen to me today, and I hope that it makes a difference in your life. Yeah, thank you so much. It does make a difference. Thank you. Re ile ra bua le Khathu ho utlwa hore o ikutlwa jwang ka kopano ya hae le setsebi sa rona. Kha zwithu zwe nda ndo khou amba ngazwo na life coach, hu na huṅwe he ra vha ri sa khou tendelana nga mihumbulo na huṅwe he ra ri khou tendelana zwithu zwi no nga nyofho uri zwithu zwinzhi nṋe ndi khou zwi ita zwi tshi khou bva kha uri ndi ya ofha, mara nṋe ndo wana uri a thi khou tendelana naye kha heḽo fhungo ngauri zwithu zwoṱhe ndi a ḓivha uri ndi khou zwi ita nga mini, a si mafhungo uri ndi khou ofha vhutshilo uri vhu ḓo imisa hani, a thi na nyofho ya future. Mara ndo wana uri ene u khou vhona uri ṱhamusi zwithu zwine nda khou ita si khou bva kha hezwo, zwino a ri ngo tendelana kha heḽo fhungo. Zwe nda vhona ndi khou tendelana nazwo ndi zwa uri o vhona uri ndi khou balelwa u fokhasa zwavhuḓi ngauri ndi na mabindu manzhi nga maanḓa ane ndi khou lingedza u ita nga tshifhinga tshithihi. A vha khou tsivhudza uri zwi nga vha hani arali nda ita ḽithihi at a time instead ya uri ndi dzule ndi zama u ita zwithu zwoṱhe nga khathihi, ngori musi focus yanga yo divide kha hezwi zwithu zwinzhi zwinzhi ndi sala ndi sa khou wana tshithu mafheloni a ḓuvha. Fhedziha a thi khou tou ita nga u ṱavhanya lini, ndi khou ita nga zwiṱuku nga zwiṱuku, ndi khou ḓifha mushumo nga zwiṱuku nga zwiṱuku kha vhaṅwe vhathu, mara ndi nḓilani yo ita zwezwo uri ndi tou vha na focus kha ḽithihi fhedzi. Khathu ke monna wa neo tse ngata, mme re lakaletsa yena le lelapa la hae mahlohonolo bokamosong ba bona. Re se re fihlile qetellong ya lenaneo la rona la kajeno. Re tla le bona hape bekeng e tlang ha re tswela pele ho le tlisetsa mokgahlelo o mong hape wa lenaneo la rona la Rands with Sense. Ke nna Mmarona Kgwele. Salang hantle.